заметно ближе, и они уже воспринимали его как друга, и уже, соответственно, работать стало значительно проще. И отсюда вопрос, как долго сделался фильм? Это первый вопрос. И второй, а видели ли сами герои этот фильм? And one more question, how long does it take you to film this? And also one more question, did your participants, your characters saw this film? Okay, I spent 2 weeks preparation and then 9 days for shooting. And yes, most of the main characters of the film had watched the film at the end. I believe the main character that never watched the film till now is Abdul Shanab, the guy with the mustache. But Ali Tolba and Talbiya and the rest have been seeing this movie and they like it. Ну, как я уже сказал, 2 недели шла подготовка к съемке этого фильма, а дальше уже сами съемки заняли 5 дней. Но многие из тех, кого Хайди снимал, пока еще не видели этот фильм. Те, кто видел, им фильм понравился. Hi, thank you for your film. I was wondering, was it your conscious decision to stop shooting, not to shoot anywhere else above the station, to limit yourself only with the station, not to show us our those heroes other situations in their houses or somewhere else? And I was also wondering, I forgot what I was wondering also, so I'll ask it later. About taking this decision, yes, it was a mental decision. I meant to show them only in the station because I consider the station is the main character for me. Beside the Ali and the other driver, the station itself is a character for this movie. The place, the chaos there, what happening there, the smoke, the cars. It's an element in the movie. I choose to stick with it all the time and not showing them outside the station. Yeah. Thank you. I remember this. Sorry. Вопрос заключался в том, что почему вы снимали только на стоянке и не показывали больше никакую другую жизнь водителей. И ответ заключался в том, что, в общем-то, стоянка – это тоже как некий герой фильма, и поэтому Хайди решил остановиться вот на таком образе, и его интересовало все, что там случается, все, что там происходит, это все имеет отношение как бы к раскрытию основной идеи фильма. И именно по этой причине он остановился на съемке только в рамках стоянки. And I was also wondering, how did you decide that that was enough, that you shot it already, everything you wanted, and how did you felt this? Excuse me, I didn't hear the last part. How what? How did you felt that that was enough? Okay, I didn't felt it was out. I wish that I can shoot more and more days, but unfortunately I didn't, because the gear owners they want them gear back, so I have to stop shooting. I wish that I shoot like for a couple of more days, but I didn't. But then I decided to watch the material once and for all again, and then start editing. I was watching the material every day after we finished the shooting, and then go the other day to start shooting again. But then I found myself with only this 9 days of material to shoot. But if we can say it honest, I believe that I saw everything that interests me in this 9 days, and maybe even 7 days, because most of things that happens start to happening again in the last few days.
So by the time I finished edit, I thought that it was okay for me, that 9 days was perfect time for shooting. Вопрос заключался в том, что когда вы поняли, что все, достаточно, нужно прекращать снимать, и Хайди ответил таким образом, что я, в общем-то, и не почувствовал этого, просто хотел снимать гораздо больше, но в какой-то момент пришлось остановиться, и каждый день он отсматривал материал, который ему удалось снять за день, и на следующий день уже шел, старался снимать что-то новое. Но, по его мнению, в общем-то, все, что было там интересно ему... The sound is not clear, I'm sorry. No? Ну, это ничего. That's okay, it's just translation now. Итак, ну, самое главное, в общем-то, все, что он заснял в своем фильме, самое интересное произошло в самом конце. И, в общем-то, эти 5 дней – это, наверное, вот такая достаточный срок для того, чтобы создать этот фильм. Давайте поздороваемся с Митику. Митику. Mitiku, good evening. Hello, good evening. Мы рады видеть вас в Москве. Огромное спасибо за очень красивый фильм. Thank you very much for your film. We are glad to see you in Moscow online. Thank you very much. Thank you for Сегодня мы having me. обсуждаем 2 фильма вместе. Фильм «Флокс» и ваш фильм. So today we are discussing 2 films, Vlogs and your film Dancing Grass. И Хади уже I'm trying to ответил на test наш... the voice. I think now it works. Хади уже ответил на наш традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, об основной идее фильма, почему она возникла, почему вы решили снимать фильм об этом месте. Я знаю, что ваш фильм – это часть какого-то проекта большого. Может быть, немножко об этом проекте. Okay, Mitiku, could you please tell us a few words about prehistory of your film? How did you get the idea to film it? And we know that your film is a part of the big project, so maybe a few words about it also. Thank you very much. The film is part of a bigger project called Guardians of a Productive Landscape. It tries to capture how smallholder farmers in many parts of the world are maintaining the traditional smallholder-based agricultural system that is not only productive but also very healthy for farming, because they've been practicing it for centuries. So we wanted to capture how people in different parts of the world are protecting the planet by using ecologically friendly, but also employing more labor, and are also contributing to biodiversity in terms of keeping crops that are diverse, and also important in terms of the ecological location that these crops are grown. So it is in a way to show that, you know, big is not always good. Massive agriculture production is not always. It's not the, you know, it's maybe not the choice that we have to have. Not the only choice, but maybe we should also diversify in terms of having smallholder farming system that millions and millions of people depend their life on. So this is the basis of the project. Thank you. Значит, да, этот фильм действительно был частью большого проекта, который посвящен изучению того, как в различных частях света фермеры стараются сохранить традиционный способ ведения сельского хозяйства и таким образом как бы вести такое экологичное сельское хозяйство и производить, соответственно, экологически чистые продукты.
И наш автор считает, что это, конечно, не единственный выход вообще в сложившейся экологической ситуации, но, тем не менее, многие люди все больше и больше стараются жить вот подобным образом. Вопросы к Митику или к Хайди в зале? На самом деле, я так понял, что фильм был, ну, крестьяне, фильмы показаны были в основном христианами, эфиопскими христианами. И хотел спросить, предполагалось ли или нет, что видеоряд несколько повторяет такой пасхальный, предпасхальный с осликом, входящим в город и тому подобными образами? Или это просто так получилось? So we have one question from the audience to Mitiku. This kind of symbol in your film, like a donkey entering a town, was it, you know, the idea of this Christian symbol or not? You mean like the Christian symbol of baby Jesus entering Egypt, or is it? You mean, is that what you mean by symbol? Did you plan to make this symbol, or this happened accidentally? Well, it's part of the everyday life of the people, so that they carry the death, that's the crop, to the market using donkeys. So well, not necessarily symbolically, but a donkey, you know, a chicken, they exist in the family. And many people consider them like part of the family, and it's the basis, it's the mode of production in a way, not necessarily this thing that you commodify, but partly part of the family and partly serves, move the mode of production at the same time. So even the poorest farmer needs to have a donkey and a chicken. So that's the baseline for many farmers. If you don't have a donkey, then you're really the poorest of the poor. Okay, thank you. Нет, это случилось совершенно случайно, потому что то, что вы видели, это часть повседневной жизни местных крестьян. И, в общем-то, вот ослы и курицы, они являются в какой-то степени даже частью семей у крестьян. И в то же время они как бы вынуждены служить людям. И даже беднейшие крестьяне, они вынуждены содержать ослов для того, чтобы вот возить на рынок какие-то свои товары. My question is for Heidi. Do I understand well that this is an informal business, right? It's like informal economy, this kind of transport, right? And if yes, do you see any chance that it will be regulated somehow in Egypt, in Cairo? And if this regulation is needed? Because I also wanted to comment that in Russia, in some cities, we also have this kind of transport. I mean, in many towns, actually. I don't know how in Moscow, but in some countries, we really have this kind of transport. And sometimes it makes me to be very afraid, you know, because I see people who put at risk lives of other people. And it's not, oh my God. Sorry. Did you hear my question? Хайди? Давайте вот в этот микрофон, может быть. Hello? Can you hear us? Yeah, I can hear you now. But did you hear my question? I hear the first part of it about the informality about this place. Yeah, this was the question. Well, yeah, this is the first question. The second was if you believe that it can and need to be regulated in Cairo.
And there was just a quick comment from myself that here in Russia, we also have this kind of transport. Okay. In some towns, yes. So I understand very well what is happening in Cairo, because in some cities in the southern Russia, it's pretty the same. Yeah, so thank you in advance. Okay, about the first question, yes, it is informal place. Most of people there don't have a driver license or even a national ID, maybe. But somehow this bus station is organized by the police. Although it is not informal, but like two cops or something are managing this place secretly with Abdou Shanab. This is not clearly shown in the movie because they didn't want to talk about this in front of me, but we talked about it off the camera. And yes, I wish that one day this place could be a formal place and the government make it legal place, not illegal. But I don't think so, because nowadays this area and this bridge is being removed. They are expanding this area and doing more constructions in it. So maybe this station won't be exist anymore. This is what I believe, like in a year or two maximum. Yeah, that's it. Итак, вопрос заключался в том, что понимает ли наш автор то, что тот бизнес, который он снимал, он не совсем формальный, и будет ли вообще, по его мнению, это когда-либо отрегулировано, да, как-то регламентировано. И Хайди ответил, что да, я понимаю, что это такая неформальная предпринимательская деятельность, что у многих водителей нет прав, нет водительских прав, у многих даже нет паспорта. И, в общем-то, полиция знает об этом месте, и даже два полицейских постоянно там ходят вокруг этой стоянки. И об этом ему рассказывали, ну, не на камеру, другие водители. И автор надеется, что когда-нибудь это, конечно, будет как-то отрегулировано властями, но, возможно, не сейчас, потому что там вообще планируют делать стройку, и, возможно, этой стоянки в скором и не будет вообще существовать. Ну, давайте хорошо употребим это слово. Двое полицейских крышуют эту стоянку. В стенах Третьяковской галереи. У меня вопрос к Ага, хорошо, потом я задам свой. Да, большое спасибо. Мне очень понравился ваш фильм. Я почти ощутил газы и ощущение того, что я нахожусь в маршрутном такси. Я хотел спросить такой вопрос. Для обычного жителя Каира, кто вот эти люди-таксисты, как они к ним относятся? Что такое быть вот эти люди, эта группа людей, насколько они как бы уважаются или не уважаются жителями Каира? Спасибо большое. The question for Heidi. Thank you very much for your film, and I felt like I'm on this bus and can smell all those gases. And tell us, please, what are the relations between Cairo citizens and all those taxi drivers, and what does it mean for them to be a taxi driver? The relation between the taxi driver and what in Cairo? I'm sorry? The relations between Cairo citizens, for those who live in Cairo, and all those drivers. Okay. The relation between the Cairo residents and the drivers are quietly insane. The drivers are really tough with them. Most of them, % of them are tough with them, but most of the drivers are really tough with the passengers. They see being respect is being weak.
So they have to be tough with the people to make people respect them. It's a wrong concept, I believe, but this is how the things work there with them. So also the residents of Cairo, or the people who are using this station, are also being most of the time afraid of these drivers. They don't talk with them, they don't argue with them. Whatever it takes to make him quiet with him, he will do it, even to take another microbus, not this one, if he made a problem with the driver. And I see the relation is not good at all, because the driver has to be more calm with the people, but the background of the driver won't make them to do this. They coming from a tough background with no good education. That's why they have to be treating people and the residents in this way. I hope this one day could change, but I don't think so. And for the Cairo residents, what does it mean for them to be a taxi driver? For a Cairo to be, it's not like this, because most of taxi drivers, we have to make this clear. Taxi drivers are not microbus drivers. Taxi drivers is like a higher category of people. Yeah, I mean microbus drivers. Yeah, they see them ignorant and violent and drug users. You know, like don't talk to them, don't make problems with them. You don't know what he's on or what he's using, or maybe he has a knife or something beneath his chair. You know, like to the Cairo residents, being a microbus driver is like being a gangster, or someone is not a good person at all, violent and doing drugs all the time. Yeah, and they see them also not fasting Ramadan, if you know what I mean, because this movie was shooting in Ramadan, and the people see them not religious, and I think that people don't see the drivers as a normal human being, which is a bad point, a bad view. It's not the truth. When I get closer to these people, they are really humans. They are kind. They are generous. They offer me drinks and food. They treat me well. They let me shoot them without any problems. They stood for me against anyone who could make trouble with me. I see them good people, but most of Cairo residents won't see this. So I wanted to show this in my movie, to show them that these people are somehow quite normal people, that they have fears about their children and their homes. You know, that's it. Yeah. I don't want to make it long. I'm sorry. Thank you very much. Значит, первый вопрос, да, про отношения между каирцами и водителями. Ну, отношения у них ужасные друг с другом, потому что водители постоянно грубы с пассажирами, постоянно они вынуждены как-то грубить им, чтобы пассажиры их уважали, не спорили с ними, не пререкались. И дошло до того, что люди уже даже начинают их бояться, и с каким-то водителем они могут просто не захотеть ехать и выбрать какую-то другую маршрутку. И, конечно, водителям следовало быть несколько спокойнее по отношению к пассажирам, но вот из-за такой своей тяжелой жизни они не могут этого делать и вынуждены подобным образом себя вести. Что касается отношения каирцев к этим водителям, что для них значит быть водителем маршрутного такси, то каирцы их воспринимают как каких-то злых людей, которые употребляют наркотики и стараются вообще с ними как-то поменьше связываться. И вообще воспринимают их как каких-то бандитов или гангстеров. Но, по словам Хаэди, когда он сблизился уже
с водителями, он увидел в них хороших, добрых людей, которые постоянно предлагали там еду, питье. И это, по его мнению, люди, у которых такие же чувства, как у всех остальных, которые заботятся о своих детях и так далее. И именно это через свой фильм он хотел показать своим соотечественникам. У меня вопрос к Митику, он такой очень прикладной. Мы видели, что уборка ТЭФа – это тяжелый ручной труд. Его нельзя механизировать в принципе, или это почему-то делается, что убирают ТЭФ именно таким образом, вручную? Question to Mitiku. We can see in your film that harvesting a teff is a very difficult process, and all those people doing it only by their hands. And could they use any machines to harvest it or not? It's a very good question. We debated a lot about productivity versus in improving the tool that they use. Is there a possibility for that? The farmers mostly don't like to use modern machineries. The argument is that F is very laborious, and it needs a lot of water, and if you use, for example, machineries to plow the land, I mean the land, the soil becomes, because it's so deep, the machines use so deep, and then I think that the top layer of the soil is most important for teff. So if you use oxen, because they don't plow deep enough, so the top soil is where most important nutrients, or I don't know, something like that. So this is the farmer's perspective. But we also have other fields, on other crops, which maybe need maybe if there are modern ways of doing it, and then productivity is increased. So specifically with teff, it's very meticulous and also very laborious, but I think the involvement of the human labor and also the animals is very important, and maybe there's a sort of identity attached to it, that the teff is harvested with animals and humans in synergy, because it somehow also represents the ritualness and the blessing and stuff like that. So if machine is used, for example, one farmer says if machine is used, then it is polluted in a way, in terms of religiously it is not enough, and then it is not going to be good for the health of the person. But there are some areas, for example, loading, the donkey can be substituted all the time, always. So there are areas where they say it's possible, but there are other areas where it's not very, very possible. In terms of harvest, not mechanically, but in terms of space, most of these farmers use very small land in a very steep area. By chance, the place where we shot is very flat, and then it's not reasonable to bring a harvester or a combiner to this, highland areas where you have a lot of small places. So still the animal, the donkey and the oxen are relevant. This is one of the debate that we present to people who say, okay, people cannot live in poverty. Yes, we agree on that, but it is about what do you do with this landscape that's difficult to have a machine. I don't know if you know about the highland Ethiopia, it's one of the most difficult place to live. There's no flat land. And millions of people live on the escarpment. So it's important that we also understand this small plot of land, and how do we really maximize it. I don't know if this makes sense. Okay, thanks.
Итак, это очень интересный вопрос насчет использования машин. Но прежде всего стоит начать с того, что люди вообще в этом регионе, они не очень любят использовать машины современные. И также это совмещено с тем, что для ТЭФа очень важен верхний слой почвы. И если использовать какие-то машины для сбора урожая, то этот верхний слой может повредиться, и тогда, соответственно, урожая будет меньше. Также важным является использование животных в процессе сбора урожая. Во-первых, это крестьяне считают достаточным, а во-вторых, это как часть некого традиционного ритуала использования быков и ослов. Другие фермеры, они, конечно, занимаются фермерством с помощью машин, сбором урожая при помощи машин. Ну и также, если вы смогли заметить в фильме, то, что у этих крестьян очень маленькая территория, которую они обрабатывают, и поэтому использовать машины там довольно сложно. И, в общем-то, тех животных, быков и ослов, которые у них есть, им для этого достаточно. То есть автор хотел подчеркнуть, что они обрабатывают именно очень маленький клочок земли и делают это своими руками, главным образом. Hi, my question is to Heidi. Can you hear us? Yes. Yes, I can. Okay, hi. I used to live in Cairo, so I'm quite familiar with the atmosphere of the chaotic life of traffic in the city. So, and what I was going to say is it's absolutely unique atmospheres there. So, and my question is, okay, allow me to go back for a while. This atmosphere includes so many issues and other stories besides the ones you showed us in your absolutely amazing film. So my question to you is whether you would like to show us something else about traffic in Cairo. As I know, for example, there are so many stories about children who are just running around and trying to sell napkins or just other stuff just to have some money to live. So what are your plans for the future? Will you show us the rest of the story of the traffic in this city? Thank you. Okay, about showing more traffic in the city, I think I'm done with it. My next documentary project will be in some quiet place in my hometown. It's near to Hurghada, if you hear about it. Hurghada in the Red Sea. This is my next project. I love the chaos and the traffic, but I saw many things that kill this subject. The movie wasn't about the traffic as much as about the place of this station, exactly, and these people who are running. Sorry, Heidi, sorry to interrupt you, but unfortunately there are some technical issues and it's quite hard to hear you. Could you please repeat your reply? Thank you. Okay, can you hear me now better? Maybe you can take the microphone closer. Oh, this is now better? Yeah, now it's clear. Thank you. Okay, okay. I want to. So about the traffic, I don't think that my next project will be about the ferry traffic. My next project would be something more quiet than this. It's about the Red Sea city, which is my hometown. I live in the Red Sea, up in Cairo. I lived in Cairo for the last 15 years just for work and study. But my next project will be about my hometown. It's a quiet place. I have no traffic at all. I love the business and the traffic in Cairo. It's like making me feel the pressure of
being lived in Cairo, it's something not easy. It puts a lot of pressure on me. Sometimes I love it, sometimes I hate it and I want to go away from it. But at the end, it's my life. I like it. Может быть, выключить действительно наручники по Фрейду. Оговорка. Вот у Хайди это его самый первый фильм, я насколько понимаю. Давайте зададим ему этот вопрос и попросим выключить его наушники. Может быть, тогда мы услышим его получше. Да? Это его первый фильм, вот спрашивают в зале. Okay, Heidi, one more question for you from the audience. Is this your first film? And could you please turn off your headphones? Maybe we could hear you a bit better. Okay, I turn it off. Yeah, sorry for this. I already turned it off. About to, it is my first film. I usually work in feature films as an assistant director and in TV commercials. But this was my step. Да, это действительно был первый фильм Хайди. Ну, надеемся, что не последний. Может быть, есть вопросы к Митику? Да. Добрый вечер. Хотела бы поблагодарить режиссера за 2 прекрасных фильма, но вопрос у меня к Митику. Я очень мало знаю про ТЭФ, он только недавно у нас появился в стране. Я так понимаю, что это какая-то особенная культура, особенный злак в Эфиопии. Если можно, расскажите, почему именно такое к нему поэтическое отношение. Вот герой говорил, что это белый ТЭФ, очень красивый, и название фильма «Танцующая трава», то есть это что-то особенное. И второй вопрос тоже вот чисто практический, а сколько урожаев? То есть вот это вот сбор, то, как его молят, готовят, как часто это происходит? We would like to thank both authors for their films, and the question is to Mitiku. The first question is, could you please tell us a little bit more about TEF, because we know a little about it, and tell us a few words about this kind of poetic relations to TEF in Ethiopia. And the second question is, how often do they harvest TEF, and how much time does it take them? Thank you very much. Thank you for the question. TEF is one of the most important grain grown in the highlands mostly. In terms of domestication, we have evidence that it was domesticated about 2,500 years ago in the northern highland, very close to Aksum, where we still have a very short variety of TEF. So there are about 6-7 varieties of TEF. Some of the varieties disappeared because people prefer the red one, which it gives more yield. So there is a possibility that we lost some of the varieties. It is one of the diversely grown crop in the highlands, and it's very important in terms of its content as well. So in the past, it was
labeled as, the food of the poor and the rich at the same time. But now it is becoming the food of the rich, because now people realize that this is very important, not necessarily Ethiopia, but Ethiopia is exporting teff. There are some countries like Holland and also places in the US that are trying to grow teff. So teff has become now very important, and it's becoming very expensive. Particularly the poor farmers cannot really afford. And there is a push in terms of selling it, providing to the market. If you've seen in the film, there is this tendency among the farmers that more and more of their production is going to the market. This is because there is high demand. Therefore, they would like to sell it and get cash income instead of consuming it. So there is also this dynamics, this tension between, do I save the grain or do I really need cash? So we see this confusion. That is like a national crop. So if I have to pick one crop that would represent Ethiopia, F would definitely be the first one. In terms of poetic relationship, not necessarily teff, but with other crops, there is this poetic relationship between human beings and crops and animals, because this poetic feeling and relationship not necessarily keeps people working this very hard and tiresome work, but it also gives them the feeling and hope of the harvest. So it is very important that people understand what this poetic relationship means, not necessarily in terms of the wording, but also in terms of linking animal, human beings, and the earth. So these three are linked using language, so that people relate to their land where they grow teff, and also they are related to the animals that they live with as well. The last question is about. Can you remind me the last question? It was the last question. This is. No. How much time does it take to harvest? Yeah. It's really one of the most difficult crop to grow. So normally in some places where if they have enough rain, they grow it twice. But the most common one is it's grown once a year, and it's grown starting from June, July, August, and then harvest starts in October, November. So it takes 5 months. The first 2 months is mostly preparing the land and sowing it, and it needs a lot of water. So it's a bit like rice, where you need a watered ground, and then that's how the teff is grown. But in some places where there's 2 rain season, one shorter in the middle of the year, which means January, February, March, but the most common one is the European summer, and that's our rainy season, June, starting from June all the way to September. So that's mostly when farmers produce teff. There is people cannot produce teff using irrigation, because the water is not enough, and because it really needs a lot of water. So it's not economical for the farmers to grow using irrigated water. They prefer to use irrigation to produce other cash crops that are water economical and also easily grown as well. Thank you. Значит, теff является для Эфиопии очень важным культурным растением, и существует порядка 6-7 видов тефа различных. Особенно важен состав этих растений, и раньше теff являлся едой для и богатых, и бедных людей, но теперь это представляет собой еду только для богатых людей.
Очень многие люди пытаются сейчас там экспортировать ТЭФ в другие страны. В Голландии и в США также пытаются его выращивать. И ну, вообще в мире это зерно постепенно начинает дорожать. И большой вопрос для вот этих крестьян, которых вы видели в фильме, в общем-то, что с ним лучше делать, оставлять себе или продавать. Но тенденция к тому, чтобы все-таки ехать на рынок и продавать там свое выращенное зерно. Люди много работают, это очень такое сложное для возделывания растение. И главным образом очень важно как бы культурное осознание людьми этого растения. И вот этот процесс выращивания, сбора урожая, он подчеркивает связь между людьми, животными и растениями, и вообще отношение людей к своей собственной земле. Так, и второй вопрос был... Про то, что как долго происходит сбор урожая, наш автор ответил, что некоторые сорта ТЭФа значит, собирают дважды в году, а некоторые сорта собирают один раз в году. И происходит это главным образом в июле и в августе, а до этого идет приготовление. Как я уже сказал, это довольно сложное такое растение. Люди удобряют почву, сажают. И в дождливых районах, конечно, там происходит все гораздо лучше. Там люди могут собирать урожай дважды в году. I have a question or two questions, one for Hady and one for Mitiku, though they are quite similar. I'll start with the formulation for the Mitiku. Those people who we see in the reapers, for example, or other people who walk together, are they how are they related to each other? Are they people from one household, or are they just neighbors who are helping each other? So how is the economy organized on the household level or the farm level? And I'll formulate the question for the Hady. So how do people become drivers? Are they through some relative connections, or you can just come from the street and volunteer to be a driver, or how does it happen? Thank you. Do you want me to start, or Hady? Yes, start, please. Okay, thank you. This is a very good, very important question in terms of labor, and then how labor is really calculated. Specifically in this film, labor, the family is a measure of labor. So reproduction and production are in a way related in this film. Not necessarily in this film, but in the Ethiopian highlands. It's in a way that there is a system called work party, where the farm owner would invite family members, and then the farm owner would feed them and present drinks, and then they support each other. If the land is very big, and then there is also a possibility to hire labor. But mostly you can hire labor from the neighborhood. So the payment is not as big as if it was defined, in the market. So still there is this sense of family.
sense of village mentality where they support each other. That's how labor is organized. But in many farmers, and particularly in this film, it's the closest families, the closest kins, cousins, and other people who are involved. I think there were maybe 2 people who were hired from a different village when they cut the tape. The rest is by family members and also people from the village. In this film, we haven't, interrupted anything. We just simply followed how and why they do their job. So it took us about 2 years because we had to follow. We were not able to impose. We didn't design. We had no screen. We followed pure anthropological, but also I am somehow related to the other family, so we simply followed. So there was no design, and the labor was also presented to them because this is how they do it. It's called work party, where everyone is somehow involved. Thank you. Так, ответ нашего автора заключался в том, что вопрос труда, они в этом регионе очень важны, так как сельское хозяйство является основным направлением их занятости. И сбор урожая происходит таким образом, что, как правило, владелец фермы, он приглашает членов своей семьи. Но также можно и воспользоваться наемными работниками. Но вот все-таки основным в процессе сбора урожая является вот это ощущение единения, да, единения своей семьи. Владелец фермы, как правило, приглашает своих ближайших родственников, может быть, кого-то из других семей. Они стараются друг друга поддерживать. И в своем фильме мы просто следовали за ними в процессе их работы, старались никак им не мешать и просто наблюдали за ходом их сборки урожая и всех соответствующих дел, которые они делают. So now, Hady. Okay, about your question about how the one can be a driver, it's many factors can make him a driver. Maybe the occupation of a driver is not it's not bad at Egypt, but to be a driver in this place is something bad. Like Ali Tolba was working in tourism before the revolution in 2011, and then he started to work there instead of begging or something. Other people also that are jobless, they don't have any job, they don't have paper, they don't have any education, so they work in this place to survive and to get a little of money every day for their families. So it's not something that the person wish for himself or even for his family. Most of the drivers there are not wishing to see their children taking the same path and become a microbus drivers. So I think that the one became a driver in such this place when life like threw him away or didn't make any other option unless being a driver in this place, unfortunately. Окей, thanks. Итак, о вопросе, как стать, в общем-то, водителем маршрутки в Каире. Вообще быть водителем, ничего плохого в этом нет, но вот непосредственно в этом месте быть водителем – это просто ужасно. Потому что, ну, во-первых, многие люди, которых вы видели в фильме, они до революции, они главным образом работали в туризме. Но сейчас, поскольку нет никакой работы для них, они вынуждены вот работать водителями маршруток за какие-то вообще минимальные деньги просто для того, чтобы выживать. Многие из них, они там подолгу не видят своих семей и ну, в основном становятся водителями просто потому, что у людей уже нет никаких других возможностей, нет никакого другого выхода. Да.
Спасибо вам за ваши фильмы. Я рада, что мне удалось оба их посмотреть. В фильме «Митику» люди представились нам очень счастливыми. И у меня вопрос к обоим авторам. Сначала про фильм «Митику». Действительно ли они такие счастливые, как вы их представили? Или есть и обратная сторона? Мне очень понравилось, как они вместе работали и пели слаженно, и песни просто красивые. И понятно, что эта работа подразумевает такое единение. Вот. А в фильме «Хаэди» наоборот, хотя они работают вместе, но находятся в постоянном конфликте. И бывают ли между героями фильма «Хейди» такие минуты единения, когда они могут вместе повеселиться, там, спеть песню? Вот такой вопрос. So the question is to both authors. So we start with Mitiku. In your film, you presented all those people as they are really happy. And is it really so, or there is some other side that you didn't show us? Especially, we enjoyed this moment when they are harvesting and singing all together. Do you want me to answer now, or? No, so please start with your answer, and then we will go to Hady. Okay, thank you very much. It's a very good question. I mean, happiness is a very difficult thing to measure. So, I mean, it's a very, very good question. It's where we stand. We define happiness from where we stand. In Ethiopia, especially the farmers, we know, I mean, there's poverty. There's an obvious poverty, but what does poverty mean? Especially when you are harvesting, you know, the rainy season, if you have plenty of rain, if you have a land, if you have family around you, and then there you have a crop that is ready to be harvested. So you must be happy. So you could see it in their face that they are really happy. But I mean, deep down, of course, they're not satisfied, because they see this, you know, the land is dwindling. There's this life completely complicated. It is the same everywhere. But people are, you know, happy because what they have is maybe not enough, but it's good for them. But do they want more? Yes, obviously they want more. So we didn't hide anything. This is just how they live. And especially during work party, I mean, that's why you provide them alcohol, you give them free food, and then people celebrate the harvest season. So most people are happy, especially the farmers, during harvest season. But if we filmed it during the dry season, like a different thing, maybe you would see completely different definition of happiness. So I think it's probably the same, you know, wherever you go, whether it's a poor family or poor country or rich country, harvesting season, it triggers happiness in the face and mind of the people. Okay, thank you. Спасибо вам за хороший вопрос. Счастье – это вообще такая вещь, которую довольно сложно измерить, и мы воспринимаем счастье как некую вообще основу нашей жизни. И для этих людей, когда происходит сбор урожая, и все они собираются вместе, вся семья собирается вместе, и урожая много, и все хорошо, и, конечно, они тогда выглядят и чувствуют себя счастливыми.
Но в то же время они видят, что земли у них довольно мало, и жизнь вокруг очень сложная, и становится постоянно все сложнее. Но они так живут, что они научились ценить то, что они имеют, и то, что они имеют, это уже хорошо и делает их счастливыми. Они счастливы быть фермерами и собирать урожай. Но, конечно, когда с урожаем есть проблемы, когда есть засуха, тогда все совсем, конечно, по-другому. То есть они уже не испытывают такой радости, как вы видели. And the question to Heidi, in your film, we saw that all those drivers, they are working together, but it's very often they have conflicts among each other. So are there any minutes of peace and joy among them, or they are always in some kind of instant conflict? About this, you see in the movie much moments of conflict and fightings, but you also see a moment of calm and happiness. The one before the dawn, the dusk. I'm sorry. Abdu sitting on his chair. People, drivers are washing the cars. They are trying a new cassette and maybe dance, and they have a normal moments and happy moments too, but not much as the tense moments that been shown in the film. Like there was more and more tense moments, but it didn't make it to the final cut of the film. And I was aware about this point too, that the movie had to show them in happiness moments, like when they trying the new cassette, or when they washing the cars. I found that the movie have this moment too. Okay, thank you. В фильме вы видели много моментов конфликтных между водителями и даже драки. Да, такие моменты присутствуют, но в то же время есть огромное количество моментов единения и радости. Они, когда моют машины, там зачастую вы видели, что они там слушают музыку, танцуют. Разные моменты присутствуют в их жизни, и я в какой-то степени даже боялся такой точки зрения о моем фильме, что это будет фильм о каком-то постоянном конфликте. Есть еще вопросы? Ну, наверное, тогда последний вопрос. Какие планы у наших авторов на дальнейшее? Над чем они сейчас работают? Собираются они дальше снимать кино? И еще вопрос, наверное, я так понимаю, у Митику, он снимал свою семью. Понятно, что он с ними постоянно общается. А вот Хади, поддерживает ли он отношения со своими героями сейчас? И в конце мы видели, что фильм посвящен памяти одного из героев, если я правильно поняла. Что случилось? Может быть, рассказать об этом немного. So now our last questions to both authors. Could you please tell us about your plans for the future? Are you going to film any new projects? And a bit more question to Heidi. Are you in relations with your main characters? And we saw that your film is dedicated for one of your participants. What happened to him? Thank you for the question. My future, I love the film and photography. My background is in photography and history, but for now,
immediately I don't have any plan, but in 1 year or two, I have planned to do a collaborative film with a colleague of mine in SOAS. So we're thinking in terms of a collaborative film where I go to England and work in England, and my colleague comes, and then we produce Anglo-Ethiopian version of but this time not on crops, but on people's voice, and this crazy popular movement here and there. But in terms of the guardians of productive landscape, we have also plans to do on other crops, like the coffee, for example. So for now, we are not doing any project because of the current situation in Ethiopia, but we have planned to do on coffee and other crops, particularly in the lowlands as well. Thank you. В настоящий момент у Митику нет особых никаких планов на будущее, но через год или два он планирует снимать совместное кино со своим британским коллегой, и они планируют также дальше развивать вот эту тему сельскохозяйственную, планируют снимать о кофе и о каких-то еще других культурных растениях. And Heidi, what about you? About my upcoming future projects, I finished the pre-production for a short fiction film. It would be my first fiction short film, and I'm also developing a screenplay for a feature film and a documentary. But I have to make the documentary first, and then it will help me to write the fiction feature film right. Both the documentary and the feature film are related because they're happening in the same place, and I consider the documentary movie before the feature is kind of research and getting into more details about this universe. About the short fiction film, it would be a graduation film for me from the film school. I did this documentary in the third year in my film school, and I have to make a short fiction film to graduate. I wrote it, and it will be my first one. And what about one of your characters to whom you dedicated your film? What happened to him? I didn't understand the question. What about the so in the ending of your film, yeah, you can see that it is dedicated to some of your characters. No, it's not dedicated to one of my characters. It's dedicated to a film colleague. He was an assistant professor in my film school, and he died in a tragic accident in Sinai. They went for hiking, and it was a snowstorm. He and 3 other people had died in this tragic accident in Egypt. So I dedicated the film for him because he helped me to get into this film school at the beginning. He was a so precious friend for me. God rest his soul. Yeah, thank you. Итак, значит, Хайди сейчас уже закончил подготовку к своей работе над своим собственным первым художественным фильмом. Также он продолжает работу и с документальным кино, и его художественный фильм, и документальный, они будут связаны между собой. Для художественного фильма он написал сценарий, и, как я уже сказал, сейчас закончил подготовку к нему. А что касается второго вопроса, то фильм посвящен не одному из тех, кого он снимал, а его профессору, который погиб не так давно при трагических обстоятельствах, когда пошел в горы кататься на лыжах. Он и еще 3 человека там погибли под снежным завалом. И Хайди решил посвятить своему профессору вот этот фильм. Большое спасибо. Я надеюсь, что и Хайди, и Митику включат в свои дальнейшие планы посещения Москвы и нашего фестиваля. Мы всегда будем вам рады. Следующий фестиваль через год, поэтому мы вас ждем в Москве.
Большое спасибо за прекрасные фильмы, за этот прекрасный вечер, который вы нам подарили. Yeah, thank you very much for your beautiful films, and we really hope to see you next time in Moscow in 2023 at our next festival. And we really enjoyed your film and had a good evening watching it. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting us. It was nice seeing you all, Mitiku and Media Think Camera. Thank you. Yeah, nice to meet you, everyone. And anyone who's celebrating Eid, happy Eid. Thank you. Happy Eid to you too, Mitiku. Me too here in Egypt.